Καλημέρα, Στρατή. Καλημέρα. Καλή μας αρχή. Καλημέρα. Good morning. A warm welcome to all of you. Thanks for being here with us today. Thanks to all of you for joining online. For 3 days, we're going to be together. And I would like to start with a personal statement. We need a collective reality check. And I would say that at a time when journalism is both discredited by society, but also targeted by those it strives to hold accountable, we need to find the appropriate response. We need to find the appropriate response, and we need to remind, first of all, ourselves the importance of journalism. Why do we need journalism? And the only way to do this is by being together as a community, like today, like to the other forums, like to the other conferences of journalism, for journalists, from journalists, and then go outside and share our stories. This is our goal here at the International Journalism Forum by IMED. I'm pretty sure that you already know what does IMED stand for, but let me remind it again. Incubator for Media Education and Development. And this organization, which is a non-profit journalistic organization, has been created with the exclusive support of the Stavros Niarchos Foundation. And this year's forum is focused, even more focused than last year, to important current issues such as climate change, investigative journalism, migration, war, of course, and AI. So for the next 3 days, we're going to attend and hold a series of discussions, panels, workshops, installations, the media village, of course, right behind this scene, like last year, but this year is bigger, and there you can meet organizations and independent initiatives. So the whole program of the International Journalism Forum is curated from the IMED and the team of journalists of IMED, but in collaboration with other journalists and experts coming from organizations who are active and dedicated to investigative journalism, AI in newsrooms, organizations related to tools and practices around journalist safety. Needless to say anything about the threats that we have to face, journalists. Needless to say how visible are all these threats for our work and for us as individuals. And last but not least, the academic community. The academic community is here, full active, and thanks all of you who came here today, but also whoever traveled so that you can be with us today, to this community, as we did call it. Before I give the floor to you, Stratis, my colleague and co-founder of IMED, allow me to highlight the aim of this year's forum: to create a safe and collaborative space for journalists and other experts active in the field of journalism, so that you can and we can communicate, exchange ideas, exchange knowledge, to connect with one another, and why not find yours, our, tomorrow's stories. Thank you so much, and please stay tuned to our sessions and to whatever will take part the next 3 days. Thank you, Anna. Please allow me to use my mother language, so it's going to be more diversity, even in languages. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και από μένα. Η Ανna-Kynthia συμπίκνωσε μέσα σε λίγες λέξεις την ουσία του Διεθνούς Φόρουμ Δημοσιογραφίας, που διοργανώνει και φέτος το IMED, ο μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός που ιδρύθηκε με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Ξεχωρίζω, Άννα, επιλεκτικά μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποίησες. Νέα πραγματικότητα, στοχοποίηση, απαξίωση, παθητικότητα. Όχι τυχαία και φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, τις 3 μέρες του φόρουμ, το ρεπορτάζ, δυστυχώς, ευτυχώς, είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε το θέμα. Στις μεγάλες αλλαγές της περίοδου που ζούμε, σε όλα τα επίπεδα, κυριαρχεί η βιαιότητα, η υπερβολή, η έλλειψη εμπιστοσύνης και φυσικά η ανασφάλεια πάνω απ' όλα. Πάνω σε αυτό το δυστοπικό μάλλον καμβά, οι επαγγελματίες της ενημέρωσης αναγκάζονται να ακροβατούν και να αυτοσχεδιάζουν συνεχώς. Μεταξύ της εξάρτησης και της αξιοπιστίας, μεταξύ του ελέγχου και της ελευθερίας και εν τέλει μεταξύ της παθητικής σιωπής και κάποιων ίσως μεμονωμένων κραυγών αγωνίας για την ποιότητα της εργασίας μας. Το ότι η δημοσιογραφία είναι σε κρίση προφανώς δεν αποτελεί για κανένα από εμάς είδηση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις φοβάμαι ότι τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα σε εισαγωγικά, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα. Εμείς, η ομάδα του IMED και φαντάζομαι και ελπίζω όλοι εσείς, επιμένουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, ακόμα ίσως. Ότι υπάρχουν γραμμές άμυνας στην υπεράσπιση των αρχών της ενημέρωσης ως δημόσιο αγαθό. Με προμετωπίδα τη συλλογικότητα της κοινότητας, την εξωστρέφεια, το συντεταγμένο προφανώς διάλογο και τις κοινές δράσεις. Το χρέος όλων μας, υποθέτω, είναι να εργαστούμε πάνω σε αυτούς τους θεμέλιους άξονες, με όσα εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό μάλλον είμαστε εδώ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μόνο έτσι ίσως θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία, τον ελεύθερο λόγο, την ελευθεροτυπία και εν τέλει την ίδια τη δημοκρατία που συχνά πυκνά την επικαλούμαστε. Αυτά ως ένα μικρό εισαγωγικό. Να συμπληρώσω μόνο, έχει πει πολλά από αυτά και η Άννα, προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου, θέλοντας να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο και ευκαιρίες σε όλους τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διάδρασης και αλληλεπίδρασης. Να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες θεματικές ενότητες. Να παρακολουθήσουμε καινοτόμα project, διεθνή κατά βάση, αλλά και ελληνικά, και να ακούσουμε δημοσιογραφικές ιστορίες, παράδειγμα καλών πρακτικών. Αλλά κυρίως, έτσι τουλάχιστον νιώθω, να μοιραστούμε τον υπέροχο πλούτο της εμπειρίας και της γνώσης όλων όσων βρίσκονται εδώ και γιατί όχι να προκύψουν και κάποιες νέες, φρέσκες συνεργασίες. Πίσω μας έχετε δει, φαντάζομαι, περισσότεροι από εσάς, το Media Village, το χωριό της δημοσιογραφίας, όπως το αποκαλούμε, που φιλοξενεί μερικούς από τους σπουδαιότερους οργανισμούς. Θα μπορέσετε, θα έχετε την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια του τρίου μέρου, να τους γνωρίσετε από κοντά και πολύ καλύτερα. Θα θέλαμε όλοι μας, και αυτή ήταν η επιδίωξη, ο στόχος, ο σκοπός, να αισθανθείτε αυτόν τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε όλοι και τους υπόλοιπους οι οποίοι θα συνδράμουν στην εξέλιξη των εργασιών του συνεδρίου, δικού σας. Να τους κατακτήσετε και να γίνετε μέρος μιας μεγάλης ομάδας, μιας μεγάλης οικογένειας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα τα οποία πρώτα απ' όλα θα μας δώσουν μια ικανοποίηση, θα μας προσθέσουν γνώση, εμπειρία και θα φύγουμε σίγουρα με ένα μεγαλύτερο χαμόγελο από αυτό που μπήκαμε σήμερα. Τέλος, μιας και αναφέρθηκα σε εργαλεία και στα πρακτικά ζητήματα της παρουσίας μας εδώ, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι μια καλή ευκαιρία να αξιοποιήσετε. Η ομάδα του IMED και των συνεργατών μας έχει φτιάξει ένα εξαιρετικά υποβοηθητικό application, το οποίο μπορείτε πολύ εύκολα να κατεβάσετε στα κινητά σας, χρησιμοποιώντας τα QR codes, τα οποία θα τα βρείτε παντού, σε διάφορα σημεία διάσπαρτα στην αίθουσα και θα είναι πολύ υποβοηθητικό αυτό το application στην καθημερινή σας πλοήγηση στο χώρο και στο περιεχόμενο. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή αρχή. Ένσταση. Παρακαλώ. Πέρα από την πλάκα, το ρεπορτάζ και τέλος πάντων η προσοχή μας, μην ανοίξουμε τη συζήτηση για ρεπορτάζ, αλλά η προσοχή μας και αρκετοί συνάδελφοι reporters βρίσκονται αυτές τις μέρες και ώρες στην Μαγνησία, βρίσκονται στην Εύβοια, βρίσκονται εκεί που βρίσκονται τα πραγματικά άμεσα προβλήματα, γιατί υπάρχει και μια κατηγοριοποίηση των πολυεπίπεδων προβλημάτων. Οπότε το πρώτο πρόβλημα της επιβίωσης και στη συνέχεια της διάσωσης του οτιδήποτε μπορεί να ονομαστεί η ανθρώπινη περιουσία σε επίπεδο σπιτιού ή χώρου εργασίας είναι το πιο άμεσο, οπότε βρίσκονται αρκετοί συνάδελφοι εκεί.
και βρισκόμαστε και εμείς εκεί, παρακολουθώντας οτιδήποτε συμβαίνει και οτιδήποτε εκτιλήσεται και οφείλουμε τουλάχιστον να το σημειώσουμε. Αλλά δεν θα αποτελέσουμε εμείς το ρεπορτάζ. Και επειδή δεν θα αποτελέσουμε εμείς το ρεπορτάζ, γιατί δεν θα δούμε παρά σε ελάχιστες των περιπτώσεων να γίνεται η όποια αναπαραγωγή από τα όποια ευρήματα αυτής εδώ της ζήμωσης το ερχόμενο τριήμερο αρχής γενομένης από τώρα. Γι' αυτό το λόγο αξίζει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο και γι' αυτό το λόγο αξίζει και πρέπει και οφείλουμε να παραμείνουμε και να γίνουμε ακόμα πιο δεμένη κοινότητα. Αυτή η κοινότητα είναι ο στόχος αυτής της μεγάλης συνάντησης. Ελπίζουμε ότι όλα θα μπορέσουν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα και να φύγουμε, όπως είπα και πριν, περισσότερο γεμάτοι και ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Πιο παραγωγική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή. Καλημέρα, καλή αρχή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας. So we've addressed the reason why, let's say, we all are here. But now let's remind ourselves the where. Because behind me, from this side of the scene, you will find the updated version of the physical data visualization based on the Press Freedom Index by Reporters Without Borders. If you joined last year's forum, you found the last year's findings through this installation. But there are some things that they haven't changed, like the position that Greece is. Because Greece, regarding the freedom of press, according to Press Freedom Index, remains in the worst position in European Union. Now here, we are all, as we also said, journalists or professors and professionals in the field of journalism, and many of you are coming from here, I mean, from Greece. I would like to ask you, how many of you do you know that there is a task force with the aim to protect and support journalists and media professionals in the country, in Greece, I mean? 2, 3, 4, 4? Okay, I would need 5 microphones or pass the microphone to 4 those people because I'm very curious to learn more about this task force. As a journalist being, I don't know what does this task force do. So please, the microphone. Okay. Hello, good morning. Hi, good morning. My name is Yoros Christidis. I'm a journalist for foreign media, including The Spiegel and others. And I'm also a board member for the Foreign Press Association in Greece, which represents correspondents in Greece. And I'm also the representative in the task force, so perhaps that explains my knowledge of it. So the task force has been created to bring together journalist unions, government representatives, and everyone involved in the media industry. And every one of us tables proposals that we hope can evolve into legislative action that can make our lives easier, taking best practices from abroad on how to protect journalists. And when I say how to protect journalists, I mean from their physical safety, from their digital safety, from not being subjected to slap lawsuits, from changing legislation using models such as the Dutch one, where journalists are super protected. So I think it's a very worthy initiative, and we do hope that we can make it work and improve the status of our profession. When did you create the task force? Yeah, I mean, we just completed our first cycle. It's been on for a year. For a year. Yeah. For a year, but would it be worthy for us journalists to know that this task force does exist? Yes, well, I'm not into the advertising the task force business, but I just represent my association, the Foreign Correspondents. That's why I'm asking you, as a member. Yes. Of it.
maybe some of the speakers that you're hosting next, Jamie Wiseman and Pavel from RSF can share more. Yeah, from them actually, while we were preparing just a few minutes ago, since yesterday they had their press conference with the findings. So while we were preparing and discussing, I've learned about this task force, but the difference is that I live here and I'm a journalist here, and I didn't have any idea. Yeah, there is that's a problem. We could. And what have you noticed so far through the whole year? Okay, there's some sort of confidentiality clause as to what we discussed there, so that everyone can say what's happening. It's not always smooth sailing, you know. There can be debates, there can be arguments and stuff like that. But what I find interesting, at least, is that finally there's, you know, what you mentioned before about people covering the natural disasters, for example. This in the Greek media is something that's unheard of, you know. I know of colleagues who are totally unprotected while going there. Also that we have a very bad landscape in Greece when it comes to protecting journalists from digital threats. And there's other countries in Europe who have effectively dealt with that. So our goal, at least as the Foreign Press Association, is to, you know, explain to people, you know, this is how the Netherlands does it. It's not something that's unsolvable. It just needs the political will. It needs people to pursue this, and our jobs can be much easier. And, do you know how many are the members of this? So sorry now, but I'm curious. Yeah, there's how many members? There's quite a lot, because it's all the journalism unions involved. It's academics. But not journalists. Sorry, no, there are. Well, I am a journalist, and I am at the board. No. But with all due respect, but. You know, I feel very awkward. And I'm pretty sure that I'm not the only in this room. Yeah, supposedly journalist unions represent their members. They're elected to do this kind of... Are you going to publish any of your reports, so that we can share with the rest of us? I don't know if that's been mentioned already, but one has been published and submitted to the European Commission. It's being updated as we speak. And we're doing the best we can. That's as far as I can tell at the moment. Thank you. Thank you, Anna. Okay, at least through this process, which is not the formal process, but thank you. It's not for sure in person. It's about the authorities, probably. So, okay, threats against freedom of the press have steadily mounted over the past few years, and as many of you know, IMED has closely monitored the situation over the 5 years of our operation. However, this week, as you heard, and during the International Journalism Forum, at the same time, they are here, investigators, a team of investigators actually, and advocates from 8 global watchdog organizations, and they have been here on a fact-finding mission to research and address issues such as the safety of journalists, legal pressures against them, unauthorized spyware, surveillance targeting them, and the overall diversity of voices in the media. So today, and that's how we're going to open this forum, we will invite them here to come and share with us, their findings, but also ask them about the recommendations they have also prepared to share with all of us and with the rest of the public, the European Union, I mean.